le monde puisse en profiter. Il y a un micro-baladeur qui est là. Vous plongez dessus, vous levez la main. N'hésitez pas. Il y a des questions? Des questions? Là-bas. Shout! Désolé, je sais pas aller jusque-là. Criez! Oh yeah. Attends, j'arrive. It's gonna be hot. Mr. Englund, Il faut dire que, je m'excuse, il faut dire que l'audience était formidable. Vraiment. Merci. Bon, ben, je vais commencer par une question, le temps que le micro soit là. Oh, ben, allez-y alors. Mr. Englund, it's a great day for me because you are one of my heroes. I want to ask, you play the part of Freddy Krueger 7 times with different directors. Is it difficult? Did you discuss a lot with each director for each movie? No. There was a point in time when I felt that I owned Freddy Krueger. And so I was sort of like the litmus paper. If a scene didn't do well, they sort of like went to me to find out why, if I was involved in that scene. But I've been very privileged. If you look at the litany, the list of directors who've done the Nightmare on Elm Street movies, it reads like who's who in contemporary American cinema. Wes Craven, Jack Shoulder, The Hidden, Chuck Russell, The Mask, Rennie Harlan, Finland, Die Hard 2, Slow Death, Stephen Hopkins, Predator 2, one of my favorite films, Blow Up, and soon to be seen here, Lost in Space. Rachel Talalay, Tank Girl, produced many John Waters films. And now I'm going to be working next September with Rob Bottin, who did the special effects for John Carpenter, who's directing Freddy vs. Jason. So I am the lucky one to be working with this youth and this creative energy of these young directors. I sort of just hung on for the ride. Ok, alors je vais tenter de traduire en quelques mots. La question était donc de savoir si ça avait été difficile de travailler avec des réalisateurs différents sur le personnage de Freddy, donc à chaque fois garder le même personnage mais avec d'autres personnes. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'avec le temps, le personnage de Freddy lui appartenait. Et donc, à la limite, quand certaines scènes ne fonctionnaient pas, les réalisateurs venaient lui demander à lui pourquoi. Donc il estime qu'il a eu énormément de chance, et énormément de chance aussi de travailler avec tous ces gens, puisqu'il les a tous cités, je serais incapable de vous les ressortir. On fait des films extraordinaires à côté de ça. Ja, in zekere zin, na zoveel films was hij feitelijk op de duur Freddy zelf. Hij kende de rol door en door, maar hij was natuurlijk geprivilegeerd dat hij feitelijk met zulke grote regisseurs heeft gewerkt. Dus 2 keer Wes Craven, Jack Shoulder, Chuck Russell en nog veel van die grote namen. D'autres questions? Vous levez simplement la main. Là, devant. L'arrivée ainsi au supragore et un sang de plus en plus noir sur les écrans représente-t-il une certaine réaction vis-à-vis d'un néopuritanisme d'une partie de l'Amérique? Is the fact that the movies now are going to a super gore, they're going as far as possible, is it a reaction to the puritanism in America? You're on. I don't think so. I think it's just part of the genre, and I think you know there's been an evolution in the genre. I think I think the movie enjoyed the gore, almost made fun of it. As far as it being a reaction to anything, no. I think the genre is that in and of itself. There's a distinction between comic book violence and the reality
of Bosnia-Herzegovina or Algeria. There's a distinction between the 6 o'clock news and Freddy in A Nightmare turning somebody into a cockroach. This is a distinction. And the critics in America don't even go and see the movies they criticize. It's a political agenda most of the time. So I don't listen to it. I grew up watching my country march, unfortunately, through Vietnam. And there was more horror at 6 o'clock on American television than in any of the 7 Freddys I've ever done. And that's what should be addressed in terms of violence, not some movie that's storyboarded and full of fantasy. Well said, well said. Je vais commencer par la réponse d'Englund Divoff qui lui dit qu'il faut faire vraiment une distinction entre la violence comique comme on peut la montrer dans les films et puis la violence dans la réalité comme on peut la voir en Bosnie, en Algérie. Et effectivement, ça a été embrayé de l'autre côté. Donc il y a beaucoup plus d'horreur, de violence et de choses insoutenables dans un journal de 18h chez lui, 19h chez nous, que dans les 7 Freddy réunis. Et il pense que la plupart des critiques, des gens qui critiquent ce style de film ne vont même pas les voir. Quand on critique la violence, c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce dont on parle. Ja, samengevat is het eigenlijk dus dat het geweld zo groot is dat feitelijk het comic book violence is. En Robert Englund zegt erbij dat feitelijk op het nieuws van 6 uur veel meer geweld is dan feitelijk in eender welke Freddy movie of een andere van die films. En zij die films bekritiseren, weigeren dan ook naar die films te gaan zien. Encore des questions? Ouais. Pierre? Ah, d'abord là-bas, puis je reviens là-bas. So the film that we saw tonight is really great. Just want to know where's the gin is coming back. Ah, Andrew. Yes. Andrew is very happy to be in Brussels because if he wasn't in Brussels, he would be getting ready to sign his contracts for Wishmaster 2. And you know, it's very nerve-wracking because I'm waiting to sign my contracts for Freddy versus Jason or Freddy 8. And we're here, we don't have to think about the business. We can just enjoy the fans. Yeah. But yes, there is definitely talk about it, and it's in the works. Thanks for asking. Donc Robert Englund expliquait que Englund Divoff est très content d'être à Bruxelles pour l'instant parce que sinon il devrait être en train de signer les papiers pour Wishmaster 2. Et lui d'ailleurs, ça lui permet de prendre du bon temps aussi parce qu'ils envisagent très sérieusement de faire un Freddy 8, Freddy contre Jason. Donc plein de merveilles en perspective. Ja, beiden zouden misschien wel eigenlijk op dit moment contracten getekend hebben. Dus er komt waarschijnlijk wel een Wishmaster 2 en Robert Englund gaat waarschijnlijk dus Freddy tegen versus Jason spelen. Other questions? Une autre? Thanks. Mr. Divoff, how did you like playing a malevolent character in this movie? And do you see any motivation to do that in comparison to Mr. Englund for another 6 movies? You know, I must say, first of all, yes, I mean, the motivation is in the way the crowd received it. As far as playing a malevolent character, you know, this was a lot of fun. It was kind of like a Halloween romp. It really was. Put a costume on and just go wild, have fun, which I did, and I don't often get to do. You know, I don't often just get to just be wild and basically do whatever I want to do. Would I be flattered to do 6? Yes, very much. I think that that definitely depends on the audience, though. You know, well, you know, I think speaking of Robert and what he's done with Freddy, as I said when I introduced him, and I meant it, he's an icon of the genre. He is the godfather of cinéma fantastique, and he has taken it and to a new level, which and I must say I'm so happy
that he was part of this movie, as I am with Tony Todd and Kane Hodder, and the fact that they all showed up to support it. It's just very affirming. I'm really happy. You know, right now I'm just thinking about this one, and I'm really happy with the way it was received. Both Andrew and I were being interviewed together. I think it was yesterday morning, and we both realized that it's easier. You know, that you were asking about the motivation, and there's easier motivation to play evil, whether it's revenge. I'm not sure what personal things Andrew used for Wishmaster and the Jinn, but it's easier. There's a cleaner through line when you're playing a villain or a heavy for motivation. Somebody stole your money, somebody stole your wife, somebody slept with your sister, whatever it is. It's a through. It's very easy to act that. It's much easier to play the villain because of the motivation, I think. Yes. Oui, donc les questions étaient en plusieurs parties, avec d'une part la motivation qui pousse à jouer des rôles négatifs, et puis aussi le fait de voir si Englund Divoff était prêt à remettre ça plusieurs fois. L'un comme l'autre, Englund Divoff disait qu'effectivement il est prêt lui à recommencer, c'était vraiment pas un problème, il voulait bien en faire plusieurs, mais ça dépendait de la réaction du public évidemment. Qu'il était très heureux d'avoir pu travailler avec Robert Englund qui a fait avancer le cinéma fantastique. Et puis Robert Englund a enchaîné en disant que justement il était beaucoup plus facile pour un acteur de jouer un rôle de méchant parce que la motivation est plus simple, c'est plus facile à interpréter simplement, un personnage négatif. Ja, Andrew zegt feitelijk dat het gewoon is, hij zou graag de rol nog verschillende keren spelen. Het is een beetje zoals een Halloween-masker opzetten. Een soort van echt een plezante verkleerpartij. En hij hoopt ook nog terug met Robert Englund te spelen, die voor hem eigenlijk de godfather is van de filmfantastiek. Robert voelt daarbij aan dat eigenlijk de motivatie niet zo'n probleem is als je een slechterik speelt. Het is veel gemakkelijker dan je de good guy speelt. Question? Aren't you afraid you might get typecasted in the future? And Mr. Englund, did you ever experience any difficulties getting other parts because everybody still sees you as Freddy Krueger? What do you mean, typecast? I'm not worried. Andrew? No, I've been asked this question many times. You know, this is the first Wishmaster. Maybe I'll start thinking about typecasting after Wishmaster 23. Yeah. I'm sorry. After he buys that beautiful house in Bruges. Yeah. You know, I consider myself also, and I guess I've thought about it and haven't really answered it to myself other than to say I'm lucky in that the characters that I play, though they be called quote-unquote bad guys, often have to do with languages. You know, I have a facility, I speak a few languages, and I've been able to use them, thank goodness, and I'll say it again, I've said it before, Thomas Jefferson said that you are as many different people as the languages you speak. So that's always sort of the first thing that comes in, the character, the personality, and I never think of a role as a bad guy or being typecast. I just think of the character's motivation and you know, what he's got to do. Donc la question était autant pour l'un pour l'autre, pour Englund Divoff, c'était de savoir s'il ne craignait pas d'être enfermé dans ce personnage du Wishmaster. Et à Robert Englund, il demandait si justement le fait d'être identifié au personnage de Freddy ne lui avait pas posé de problème. Là, la réponse a été claire, vous avez compris tout de suite, je suppose. Et Englund Divoff disait que lui, c'était quelque chose qui ne lui faisait pas peur, enfin peut-être après le Wishmaster numéro 23, mais avant ça, c'était quelque chose qui ne l'inquiétait pas tellement. Et de toute façon, il part du principe qu'on est vu qu'il parle plusieurs langues, il peut changer sa personnalité, peut changer sa personne, et donc il ne pense pas que ce sera un frein à sa carrière. Yeah. Like me, Andrew had a lot of life on film before the Wishmaster. You can see him beat up Harrison Ford in Air Force One
You can see him go after Sean Connery in The Hunt for Red October. He's in some underrated films that I love, like Toy Soldiers. And we had this life before Wishmaster and before Freddie, and there will be a life afterwards. But you must understand, for the character actors like Andrew and myself, it's wonderful for us to get to meet all of you. This is such an honor to have all of you standing around taking our pictures, because you know our name. You call us Andrew, you call me Robert. For many, many years, he was that guy, and I was that guy. And we're character actors, and this is a great honor for us and a great luxury to be finally recognized and people learn our names. Yeah. Apparemment, ça n'a pas besoin d'être traduit. Nee. Ja, het was in verband met typecasting. Zowel Robert als Andrew hebben geen bang van typecasting. Zelfs na part 26, deel 26, zullen ze er nog niet aan denken. Het enige wat voor hun telt is feitelijk het karakter. Want ze beschouwen zichzelf, dat voelde Robert nog aan, ze zijn karakteracteurs. En dat jullie hier allemaal staan voor hen, dat vinden ze een heel grote eer. More questions? Hier. Une question à Robert Englund. Vous avez réalisé 976 Evil, et ce sera à savoir si, par le plus grand des hasards, vous n'avez pas envie de retourner à la réalisation. Yes. You know, people tell me I should direct, and I see myself perhaps directing in the live theater again. My experience with feature films, I am typecast in feature films, and I am afraid of the special effects. It's not my specialty as a director. I work with actors and script and design, but the special effects sequences scare me because they cost so much money. And what happened to me in my last movie was I neglected my actors, and I neglected the stuff that I do the best, because I had a knot in my stomach, an ulcer, worrying about the special effects sequences. I shortchanged myself. So now, when I do television, it's built into my contract that if the show is successful, I will direct that. But I can't go knock on the doors any longer, because they all want me to direct only genre, horror, and fantasy. And even though I love working within that, the genre, that's not my strong suit as a director. My gifts as a director are more like a film like Tender Mercies with Robert Duvall. That's actually, if I have any gifts, they would be in films like that. A couple of years ago, I lost a comedy film that I cast with a young actress named Helen Hunt. And at the last minute, they chose to use another director. And it was because they didn't think I could direct comedy, which I had done for 10 years on stage. 2 nights ago, Helen Hunt won an Oscar. And I hired her 8 years ago for practically nothing. And the people that used her and will now re-release this movie because she's in it because of me, that didn't make any money at all, will benefit from this. But that's the irony, and I can't do that anymore. I'm getting too old for that. So if you see me directing again, it will probably be on television, and hopefully in some of this wonderful new American science fiction programming that we see on television, like X-Files and Dark Skies, and maybe even a Babylon 5 or something like that. Some of these shows that I like, there's another one now, Millennium with Lance Hendrickson, that I think is kind of interesting. Perhaps I'll wind up on a show like that and I'll be able to direct. But I can't pursue the feature films any longer. Ok, alors en bref, donc il expliquait qu'il y a pas mal de gens effectivement qui essayent de le repousser à la réalisation, mais le problème c'est qu'encore plus en réalisation qu'en tant qu'acteur, il est coincé dans un rôle. On veut qu'il réalise des films d'horreur, des films gore, des films fantastiques, et lui en tant que réalisateur aurait plutôt tendance à
à se tourner vers des choses plus réelles, se tourner vraiment vers les gens. Et justement, dans le film qu'il a réalisé auparavant, c'est une des choses qui s'est reprochée, c'est d'avoir accordé trop d'importance aux effets spéciaux alors que c'est pas son domaine, c'est quelque chose qui ne le touche pas tellement, et d'avoir un peu négligé les acteurs. Et donc si jamais il renouvelait cette expérience, ce serait plutôt en direction de la télévision que du cinéma. Ja, het probleem is een beetje dus dat ik als regisseur een beetje getypecast ben. Dus ze laat mij alleen maar horror doen. Nu, ik ben een beetje bang binnen het horrorgenre voor de special effects. Mijn specialiteit ligt vooral met dus het leiden van acteurs. Maar dat die kans krijg ik dus niet. En een mooi voorbeeld dat hij aanhaalt is dat hij gewerkt heeft met Helen Hunt 8 jaar geleden. Dat laten ze hem zoiets niet meer doen. Nu, Helen Hunt, u weet het allemaal, ze heeft een Oscar gewonnen. Dus als hij nog een toekomst heeft als regisseur, dan zal het vooral zijn in televisie of op televisie. Other questions? As we talk about television and series, is there ever gonna be a sequel to V? And are you gonna play a role in it? Very quickly, all I know is just before I left here, somebody told me there was a new screenplay at Warner Brothers for V. I have no idea if there's a role for me in it. It would be very difficult to get the cast together again. Some of them have quit. Some of them are superstars now, like Michael Ironside. I would hope that we could resolve or do at least a television film to kind of end it all. I was privileged to know the future of the series before it got canceled, and they really had some extraordinary ideas with switching good to evil and evil to good and bringing in a kind of intergalactic religion into the show that I don't think has ever been seen before in the realm of science fiction. But again, this is all speculation, so what I'm giving you now is only gossip from Hollywood. Ok, donc juste avant de venir d'arriver en Belgique, il a entendu dire effectivement qu'il y aurait peut-être une suite qui pourrait avoir lieu, mais disons que ça semble assez compliqué parce qu'il sera notamment très difficile de réunir toute l'équipe. Il y a des gens qui ont arrêté, enfin tous les acteurs, il y en a qui ont arrêté, il y en a d'autres qui sont devenus des grandes stars, et il cite Michael Ironside, mais il pourrait se citer lui-même. Et il ne sait même pas si, ça c'est pas lui qui le dit, ça c'est moi, et il ne sait même pas d'ailleurs s'il y a un rôle prévu pour lui dans cette suite. Bon, c'est pour le moment simplement du blabla hollywoodien. Mais cependant, il sait que les gens qui sont à l'origine de la série avaient de très bonnes idées et envisageaient certaines choses avant qu'elles ne s'arrêtent. Bon, il ne sait pas si tout ça pourra se mettre en place. Ja, hij heeft dit gehoord, dus dat er eventueel een vervolg zou komen op V, maar het blijft speculatie. De bedoeling is natuurlijk dat je al de cast terug bijeenroept, maar intussen zijn er een aantal grote sterren, zoals onder andere Michael Ironside. En hij hoopt natuurlijk dat er voor hem een rol bij. Maar nogmaals, het blijft speculatie. J'ai une question qui m'a toujours beaucoup tourmentée pour les acteurs des films fantastiques. En fait, je me pose la question, est-ce que vous arrivez à ressentir la même chose en regardant le film, en étant dans le public au cinéma, et à oublier tous les effets, tous les décors et toute la réalité du jeu d'acteur, alors que vous êtes dans la salle comme n'importe quelle personne regardant le film? Can you mean this movie? When you see any movie, yeah, feel it without seeing special effects and this kind of thing, having fear or feeling emotion. As an actor. Yeah, no. Yeah, so if being an actor. Yeah, you first. Yeah. Yes, the special effects, first of all, are a lot of it, as Robert already mentioned, are effects that we don't see, that are put in afterwards, post. As far as whether I can watch the movie as a normal person, no. When I see it for the first time, I'm hypercritical. I watch little things, and I'm often, I must tell you the truth, sometimes a little
little thing bothers me, and I said, wow, I wish I could have done that better. But you know, you got to let it go. Tonight was the 4th time that I've seen this movie, and I think I'm starting to relax into, you know, enjoying it. And the fact that the crowd was so into it, you know, just made it easy. Can you translate, or should I? Ja. Als je de film zo vanavond bekijkt, er zijn natuurlijk een aantal scènes, zoals de special effects, die zijn er achteraf bijgekomen. Maar hij heeft dus de film hier gisteravond, dat is de 4e keer dat hij me zag. Hij is vrij kritisch voor zichzelf. Maar na 4 keer begint hij een beetje van zijn vertolking houden. Er zijn natuurlijk wel altijd zo van die kleine detailjes waar hij begint op te vitten, begint na te denken. In the world of the fantasy, horror, science fiction genre, when I'm hired as an actor, performer, you have to ground yourself, like that wire in electrical engineering. And I use the world of the fantasy. I use the surreal, exaggerated fantasy world. I look for something that the scenic artist or the prop man or the wardrobe person has put there that is symbolic, that I can relate to and touch and lean against and pose like Madonna in a video. And I can anchor myself to the ocean floor, you know, with that. There's a lot of tricks that I used as Freddy. And I've given this to many interviews here in Brussels and in Paris, and you've probably read this, but for those of you that have not, one of the tricks I used was, and I'm sure Andrew will get to this, is the hours and hours we sit around getting the makeup put on, the weight, the heat, the glue in our eyes, the stuff on our teeth, the contact lenses that are too heavy, and the makeup pushes down and rubs them on the top of our eyelids. And the hair that gets in our face when we're acting, and we see it in front of the lights. It's not our hair. And there's a guy who's living somewhere on your butt, and he's got like hydraulic wires that's making things wiggle on the back of you, and you still have to stand there and act and look big and mean and sexy, or whatever is called upon. One of the things I've been able to use to funnel is early on in the nightmare sequence, while I sat there and they did all these terrible things to me, next to me was Johnny Depp or Patricia Arquette or some lovely young ingenue that worked in one of our films. In Andrew's case, the lovely Tammy Lauren. And they're being pampered. They're like spackling Andrew with glue and this samurai uniform that weighs a ton. They're hiding stuff in him. There's like a man hiding under his breast, you know, to wiggle something. And they're doing this to Andrew, and there's some girl next to you, some beautiful ingenue, some starlet. And she's being fanned, and they've got a little fan in front of her, and they're making her look beautiful and younger than she is. And I used my resentment and my envy of the pampered young Johnny Depp or the pampered young Patricia Arquette or whoever it was. And then when I got on the set with them, I took it out on them as Freddy, because that's what Freddy's all about, isn't he? Killing all you cute kids. Ja, hij heeft dus een beetje een truc. Hij gebruikt namelijk wat er rondom hem is. Op een bepaald moment, meestal is hij helemaal met make-up. Waar je natuurlijk veel van zweet. Er zit iemand anders met buisjes rond zijn lichaam. Dus hij zit in een vrij oncomfortabele positie. Maar dan, als je dan opzij kijkt, dan zie je een jonge Johnny Depp die eigenlijk gefeund wordt en eigenlijk heel goed geconserveerd. En ja, en dan begint hij feitelijk de nijd tegenover die jonge acteurs te gebruiken in zijn rol. En wordt hij als Freddy natuurlijk nog eens zo gruwelijker. Okay. Et alors il dit qu'il utilise beaucoup tout ce qui est imaginaire, surréel, fantaisie, etc.
Et bon, il s'intéresse un peu à tout ce qui est symbolique. Il utilise pas mal de petits trucs donc pour rendre les films encore plus fantastiques. C'est-à-dire donc le maquillage, les trucs un peu spéciaux, etc. Et voilà. Je pose une dernière question, on va s'arrêter là. Je pense que vous allez tous nous foncer dessus si on n'arrête pas. Mr. Englund, I've got a last question. In fact, you played Peter Pan a long time ago, when you was a kid. You play Peter Pan. Yes. Yes. Do you have any envy to do something like that once again? You know, having some fairy sphere without a nightmare. I have young nieces and nephews and a godchild that I love very much, and I'm sort of responsible for amusing occasionally. And I send them videos of wonderful movies like Fairy Tale that was here at the festival, and a movie great for children, and a movie that's coming soon to Brussels. You must take your children to see it, a wonderful film with a big American actor, John Goodman, called The Borrowers. A wonderful film I just saw before I came to Brussels. There are some great movies being made, innocent, wonderful movies with state-of-the-art special effects for children. And I was inspired as a youngster growing up in the 1950s, graffiti generation. I was inspired by the best of the Disney then, the Disney on television, the Peter Pans and things like this. I would love to perhaps, although I think Andrew would be better at this particular role, doing a Captain Hook or something. And not to say that Dustin Hoffman wasn't wonderful, but I don't really think about that so much, but I would love to support it, and I want you all to support it. There are family films being made now, like The City of Lost Children, and like The Borrowers, that you must see and take your nieces and your nephews and your sons and your daughters and your baby sisters and your baby brothers to see. Ja, hij heeft dus ooit Peter Pan gespeeld en dat heeft hem toch ook wel iets gedaan en geïnspireerd. En hij geeft advies om feitelijk je nichtjes en de kinderen mee te nemen naar films vandaag de dag die ook diezelfde sfeer een beetje uitstralen. Onder andere The Borrowers met John Goodman. Oui. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, beste vrienden. Oui, alors il dit qu'il a des nièces, des neveux qu'il aime beaucoup. Il se sent un peu responsable pour ses enfants. Il dit aussi qu'il leur envoie toujours des films, des vidéos, et notamment, il vous recommande à tous de voir Fairy Tales. Il y a un autre film qui va bientôt sortir ici en Belgique avec John Goodman, et il espère que tout le monde ira le voir. Il dit que ces films sont géniaux pour les enfants et que lui, dans sa jeunesse, été inspiré par Walt Disney, par Peter Pan, et qu'il aimerait beaucoup refaire quelque chose comme Capitaine Crochet, même si Dustin Hoffman a très bien joué ce rôle. Alors il dit aussi qu'il y a un autre très bon film pour les enfants, c'est The City of Lost Children. Il dit que vous devez absolument le voir et emmener vos enfants le voir. Voilà, c'était donc Englund Divoff et Robert Englund. On les applaudit tous.